Okay, welcome back. Now let's try to take a short review on the rules of signed numbers. By the way, because this is very important since we know that there are some of us who has real difficulty in working with signed numbers, especially with the negative numbers. Okay, di na siya kanang kanang weird nga maglisod ka na because that's I think part of our no one of the muna pinakakuan nga daghan ta naglisod. No? It's not really that di siya lisod once ma-stabilize ng imuhang idea about signed numbers. So, let's first introduce the idea of signed numbers. Sa una, or when we are still in kanang grade 1 or grade 2, I think you can still remember that when we have, for example, what is 2 minus 3 when we're still little, we say that this what? This is cannot be, okay? Meaning dili pwede minusan ang 2 ug 3, right? It's because by this time we are not they don't want to introduce to us yet the idea of signed number or the idea of the negative number. Okay, kay basin dili pa nato kaya i-understand, no? But as of now there are a lot of system that is introducing negative numbers sa gagmay pa ka no, elementary pa ka or kanang grade 2 pa ka. But we know as of this moment that 2 minus 3 is not cannot be but it's equal to negative 1. Nga ang idea. Why is it's negative 1? So, ang idea ng negative number came from sayo lang na siya kano sayo lang na siya to i-understand if we always go back to the real number line, okay? The number line is very important in most analysis involving numbers because if you understand what a number line is, then things will be easy for you. For example, in this case, the number line really looks like this one. Simple lang kayo, no? 1, 2, 3, 4 lang. Then, if you go beyond 0, then you put negative to that. Okay? Negative simply means it's lower than 0. Okay? Yung na lang ang idea. Kano saan man ka makita og negative? Well, example na, yung ang pinaka-example. Nakay duha ka ko ano? Nakay 2 pesos. Okay? Nakay 2 pesos. Then, naakay kailangan bayaran nga 3 pesos. So, og bayad mo 3, di na mabayaran, no? Meaning, napakaiutang sa iyang nga negative 1. Meaning, imuhang bilin karon is negative 1. Meaning, wala ang kay bilin, napakay utang. Okay, nga na ang idea. But, mapulog sa uban nga case, sa batong gwapo nga example, temperature perhaps could go below 0, but normally we don't experience temperature manggod nga kung freezing, so dili kina to na ma-feel. Okay, maybe kung no kanang right minus wrong, okay? So, sample right minus wrong ang exam unya, no? Right minus wrong meaning kung pila ka book imong correct, minusan pa jud kung pila ka book imong wrong. For example, na correct ka sa ano kanang kay sa kanang 5 item quiz like number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay? Right minus wrong. Siya kay true or false naman sa imong answer kay true, false, true. Ano imong answer, no? True, true. Unya karon no? I-check na sa imong ingon sa instruction, right minus wrong. Which means, sa number 1, na-correct daw ka, no? Correct. Okay? Number 2, correct ka. Sa number 3, wrong na ka. Wrong na ka. Wrong na ka. Pila man imong score karon? Nya, right minus wrong man imong score kay 2 unta to imong score. Unya, dagan man kag mistakes, tuluman ka buok. So, imong score kay negative 1. Dili ka 0, mas baba pa ka sa 0. Nga na nga idea. Okay, that is how we put negative numbers. Okay? Now, in this real number line, sayo lang jud ka diri ang mag-operate, okay? Walay lisod ani kung tagahanig ka kanang signed numbers, simple lang kayo, no? Ang positive na agtuo sa 0, ang negative na sa wala. Nga na lang ka simple. And when we say 2 minus 3, we simply do that there, no? 2 minus 3, ana lang siya. 2 minus ani mo 3, you just jump 3, no? 3 ka kuan. Atras lang ko. Pag minus gani, atras ka pawala, no?
1, 2, 3. Kung ana lang ka-simple diri sa real number line, you get negative 1. Okay? Tama. How about 2 plus 3? Well, you simply, pag plus gali, you just move to the right. 1, 2, 3. So actually, the answer will be 5. Okay? Now, because of this idea, we'll now introduce some rules. Okay? For example, we have this thing. For example, we have negative 3 plus negative 4. Pila ang answer. Okay? How do you look at this problem? Negative 3 plus negative 4. Pila ang answer? Ingayin ni siya karon. If you are introduced with this concept, no? Ang imong buhaton, pinakauna nimong buhaton is imong kuno no, isahon na lang ang sign. Okay, this is what I usually do. Negative 3 plus negative 4 is written as negative 3 minus 4. Okay, meaning ang ruling, kung magsunod gali ng plus ug negative, kung magsunod na sila, ang answer ana kay mapulihan na siya og negative. Kung magsunod ang negative ug plus, pulihan na po na siya og negative. Ana ang idea. Kung magsunod gali na, pag magsunod ang duha ka mga symbol, sa di sila pareho og sign, negative mo ipuli ana ni. Alright? Negative 3 minus 4. Okay? Ang answer kay ilang answer? They are the same sign, right? Kung makita nimo dari no, negative 3 plus negative 4, pareho gaad ka og pareho negative, ang answer na kay negative 7. Okay? Nung negative 7 man, well, if you can manage to write that here on the real number line, wala kay problema. Ano man? If this is negative, no? This is 0 for example, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7. Okay? For example, kung ingon ana lang, okay, ingon ana lang bali ang case, negative 3 minus 4 equals negative 7. So, simple lang kayo, no? Buhaton lang mo, negative 3. Minus 4, meaning if you minus 4, paingon ka sa, no? So, negative 3 is here. Minus 4 is simply 1, 2, 3, 4. Jump ka pa wala. 3 times. 4 times. Meaning, negative 7 ka mo and. Okay? Pwede po siya imong i-treat as, well, you have negative 3 plus negative 4. Kung mag-add ka og parehog sign, you simply add, no? I-add lang nimo basta-basta. 3, 4, 7. Then, you put the negative sign kay negative man ang silang duha og sign. Napatay isa, no? What if we have negative 3 plus 4? Negative 3 plus 4. Kung nakaingunahan na, pila man ang answer? Well, negative 3 plus 4 is mura ni siya karon og naa kay ang normal nga approach ani kay ingunahan nila pag-approach. Gaad ka og dili pareho og sign, ang isa negative, ang isa positive. Okay? So meaning, ang buhaton ana is isubtract nimo sila dayon ibutang daw nimo ang sign sa kung kinsa tong mas dako og sign. In this case, mara man ingon ano, negative 3 plus positive 4. Okay? Negative 3 ug positive 4. Plus lang gihapon na siya, no? Ano siya, no? Minus ang sign kay plus. Balik kung pareho og sign magsunod, plus lang gihapon na siya. Muna ang rule sa multiplication of kanang sign. Now, negative 3 plus ug positive 4, ang idea ana is imo silang minuso, no? Meaning 4 kung aha ang mas dako, 4 ug 3, so pila man ang minus ano mo na 1. Then ibutang daw nimo ang sign sa kung kinsa ang dako diha nga number, no? Mas dako man ang positive 4 kumpara sa 3. So butang nimo daw positive 1 or 1 lang ang answer kay kung positive pwede naman na siya ikuan lang nimo, no? Di lang nimo ibutang dana ang kuan ang sign. But to understand that fully, daan is a sketch, pwede naman na lantawon diri sa real number line, okay? I think kung makabalo ka sa real number line, wala dyan lisod sa imo, okay? This is the case. Negative 3, ako man ang negative 2 sa real number line. Kani, di ba? Plus 4, meaning you move, what? You move to the right path. No? 1, okay, 2, 3, 4. The answer will be, well, the answer will be 1. Ing ana lang kadali, okay?
Well, what if this? Negative 3 minus negative 4. Oh, negative 3 minus negative 4. So, we just follow the ruling. Kung magsunod gali ang negative, ang mura na siya og negative 3 plus 4. Okay? Ingana na siya no para mapasimplify. Bali, di sa nimo ni buhaton. Negative 3 minus negative 4, meaning ana negative 3. Pag duha ka buok sa magsunod-sunod, negative, may mo ng plus. Okay? Negative 3 plus 4. And same lang yapon ang answer. 1 lang yapon ang answer. Okay? Because, mura daw ka, sa negative 3, mag-add ka. Wow. Ingana lang kadali ang mag-kuan og negative numbers. Mag-add. Mag-add og mag-subtract. Okay? Lahi pa ka lang example. Let's try to give different example. For example, 5 plus negative 1. Well, kung 5 plus negative 1, mura ra na og kasunod bali ang plus og negative ba? Mura ra na siya og 5 minus 1. Right? O, kasunod mo ng plus ug minus. Basta lahi gali ang sign nga magsunod, may mura na siyang minus. Okay? Example, minus ug plus magsunod, may mura ng minus. But, kung pareho na og sign ang magsunod, minus, plus na siya. Okay? Nga nagka-weird, no? Dili siya weird actually. The answer will be 4. Ano man? Well, if you draw the real number line, 5 minus 1, gino kabalo, gito nga 4 na ba? Shall we say nga, wala ta kabalo, no? Did sure. 1, 2, 3, 4, 5. So, you're 5 here, and you minus 1, meaning you jump to the left. Okay, that's 4 actually. Next, what if we have negative 6 plus 3, or we have, pag maulang man, what if we have 5 plus positive 5? Well, meaning anang duha ka positive kasunod, meaning plus lang na siya, no? 5 plus 5. So, magsunod ang duha ka positive, plus lang, gihapon na siya, or simply you got 10. Or positive 10, you can write positive 10. Okay, that's what we do. Okay, mag-ingon na ana. Sayon lang ba, no? Addition and subtraction are just the same thing here. For example, na kung tagaan ka, well, what is negative 6 minus 3? Well, kung negative 6 minus 3, pila man ang answer ana? Well, try to imagine the real number line. No? Negative 6. Aham na negative 6. For example, daan. So, na negative 7. Pawala na is negative 8. Pawala na is negative 9. Negative 6 na kadani, no? Minusan daw 3. Meaning ana? 1, 2, 3. The answer will be negative 9. Kung gadali ka, di ka ganahan mag-real number line, kung kabalo na ka sa ruling, mura ni siya og negative 6 plus negative 3. So meaning, nag-add ka og pareho og sign nga negative. Simply, you add it, 6 ug 3, then, pagkauman, pareho man silang sign, just put the sign, negative 9. Okay? Ingana lang kadali. Nakuha daw. No, nasabtan. Ingana lang siya kadali kayo. No? Simple lang yung kayo siya. Kung naglibog ta, no, I don't know, but this is just a review on the use of the negative sign. The rule, especially for the rule of addition and subtraction. So simply, gusto na to i-simplify lang ang approach. Kung kasunod-sunod ang daghan negative, meaning ana, ato lang siyang equal, example, no? 2 minus negative 1. Equal lang na siya sa 2 plus 1. Basta magsunod negative, plus ra nang iyang equivalent. Nga lang ka-simple, okay? Simple lang bali. Is the rule for multiplication and, this is for the addition and subtraction. Now, what if about if we want to multiply things? Multiply and divide. Okay? What if we do multiplication? So the idea here, if we want to multiply, simple lang kayang ruling. I think napakita na sa tubangan, no? Kung mag-multiply ka, for example, negative 1 times negative 2, ang answer ana kay, you simply multiply the number, so that's 2. Then, negative times negative, that's positive. Basta, kaniraan ko, no? Negative times negative, positive na siya. Negative times positive, negative na siya. Bali, kung dili siya pareha og sign, negative sila. Pero kung pareho sila og sign, positive times positive, kuha na dahil na siya, no? Kanang positive. Okay? Ingana lang ang concept.
Negative 1 times negative 2, ang answer kay positive 2, or you can just write 2. Kung mag-divide po, maulang gihapon. Negative 1 divide negative 2, ang answer kay mag-cancel lang ng negative no, ang answer na kay positive 1 half. How about, for example, negative 1 times 2 times negative 1. So, bali, meaning ani, plus lang na diana, no? So, negative times plus positive, negative ang answer, right? Times pag negative, ay mo na siyang positive. Okay, so ang answer will be positive 2. Mag-divide po ka, maulang, no? 4 divide negative 2, ang answer kay positive maning 4. Pag dili po tama positive, meaning na positive. So, 4 divide 2 is 2. Then, kay, no? Positive divide negative, di mo sila parehog sign, negative ang answer. So, dili parehog sign, negative ang answer. Kung duha lang kabuok, no? Ana. Dali lang, kumbaga, dali lang, but just be sure na nasabdan, no? So, let's nakatagaan mo mga examples or quizzes, and I hope that you understand firmly what do you mean by doing, no? Kanang nag-kan ba, nag-positive ug negative. So, sa real number line, kung mingon gali kag minus, to the left lang ka. Kung mag-plus ka, the left lang po, no? For example, kani ba, negative 2 plus negative 3, ang answer ana will be, mura na siya og negative 2. Sunod man ang plus ug minus, may mura na siyang minus 3. So, bali, negative 2, 1, 2, 3. Okay, and the answer will be actually negative 5 ang answer. I think medyo libo akong pagkastorya, but I hope that even though medyo libog siya, you did understand what I mean. Thank you.